Chama cha mawakili nchini LSK sasa kinadai ufichuzi kamili wa yaliyojiri kwenye mkutano uliofanyika kati ya serikali kuu ikiongozwa na Rais William Ruto na mahakama ikiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Kulingana na rais wa chama hicho Eric Theuri, mkutano huo haujafichua kilichoafikiwa baada ya madai ya rais kuwa baadhi ya majaji walikuwa fisadi, na kama mwandishi wa masuala ya siasa Chris Dairu anavyotuarifu, mawakili wametaja mkutano huo wa Jumatatu kama utekaji nyara wa idara ya mahakama. Mkutano wa Jumatatu kati ya serikali ya Kenya Kwanza na rais wa mahakama katika ikulu ya Nairobi ulikuwa mkutano wa aina yake, ikizingatiwa kuwa uliwadia siku chache tu baada ya serikali kudai kuwa kuna baadhi ya majaji ambao wanatumika kuvuruga miradi ya serikali na vile kula rushwa. Lakini kulingana na rais wa chama cha wanasheria nchini Eric Theuri, mkutano huo haukufichua kilichojadiliwa na kuafikiwa. What is it that they discussed about government projects? Did they agree that they are actually frustrating government projects or not? Or did they agree on how to not frustrate government projects or not? That is something that legitimately you begin to ask yourself, because that is exactly what brought about this meeting. The Chief Justice goes to meet the President is coming at a time when the executive has already taken hostage of the legislature. The big question is the judiciary also going to follow the same path? I think the signals are quite clear. So I'll put it this way, that the Chief Justice, in terms of her visit to the President, as we have seen yesterday, was a big time issue that ought not have transpired. The President was complaining about judicial officers making decisions based on bribes. What happened yesterday is that the executive itself has actually done exactly what they are complaining about. Because through that meeting, through the complaints, we saw the communication saying that the judiciary is now going to receive more funds, the judiciary is going to get vehicles. How do you then differentiate that from a bribe coming from a litigant? Wanasheria wanateta kuwa ni haki ya mahakama kufadhiliwa kikamilifu ili kuhudumia wananchi pasavyo. So then the question here is, there is a promise that the President gave of more resources to the judiciary that has not been fulfilled. So the discussion should have been, there was no need to renew that discussion, because there was already a prior promise to give more money to the judiciary, which was not happening. To the Law Society of Kenya and the people of Kenya is to come out and call on the judiciary to follow the pathway that was followed by Maraga. When you find a judicial organ that is not subservient to the dictates of the executive, it is better off for the judiciary to lack funds to maybe run out to even fuel the vehicles than for the judiciary to be held hostage by the executive. Tume ya huduma za mahakama JSC, ambayo ina mamlaka ya kuendeleza na kuwezesha uhuru na uwajibikaji wa uongozi wa mahakama na utawala wa haki, haikushiriki katika mazungumzo hayo. At worst, then the entire Judicial Service Commission to have actually been in that meeting. Because this is the organ that was supposed to actually deal with any complaints. But instead, it is the head who has gone there. We feel that the Chief Justice has let the country down. The Chief Justice has let the judiciary down, because she needed to have come out much more assertively when it comes to the question of the independence of the judiciary. Na je, hatma ya majaji itakuwa ipi? When you are a judicial officer and you are presiding over a matter that affects the President or the executive, or an issue that is so central to the President, you will be worried, because you can see your boss, the Chief Justice, has paid homage or a visit to the President in his own place. Kwa sasa macho yote yataelekezwa kwenye idara ya mahakama kuona iwapo mkutano wa hapo jana katika ikulu ya Nairobi itaadhiri kesi dhidi ya serikali kwa njia moja au nyingine. Chris Dairu, KTN News, katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Na hapo ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za mbio ya KTN. Kwa heri kwa sasa, tuungane saa 12 kwenye jukwaa la KTN. Mimi ni Suleiman Yeri.